as it is instructed by VC ma'am. So we are going to discuss what are the situations in your area about the COVID-19 and what is your opinion about vaccination and wearing a mask, keeping a sanitizer with you, using it frequently and all. So these are the things which we are going to discuss. Before that, I want to share you one video which is shared to us from VC ma'am itself. So you should see that, and after that, we'll discuss some of the things. Okay. Is the screen visible to everyone? Yes, ma'am. एक मई से 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह के सवाल हैं, लेकिन चिंता मत करिए, उनके जवाब हम आपको दे रहे हैं। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन आप आरोग्य सेतु ऐप या कोविन पोर्टल पर कर सकते हैं। यहाँ आप Is अपनी it सुविधा audible? से वैक्सीन लगवाने का दिन और समय तय कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी? रजिस्ट्रेशन के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कोई भी एक सर्टिफाइड फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी वगैरह की जरूरत होगी। क्या वैक्सीन लगवाने के समय भी फोटो आईडी ले जानी होगी? हाँ, जो आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के समय दी थी उसी को साथ ले जाना होगा। वैक्सीन के कितने डोज होंगे और कितने दिनों के अंतर पर इन्हें लेना होगा? दोनों वैक्सीन के दो डोजेस दिए जाएंगे। कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच 4 से 8 हफ्तों का, तो वहीं कोवैक्सीन के दोनों डोजेस के बीच 4 से 6 हफ्तों का फासला रहेगा। क्या दोनों डोजेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं, दोनों डोजेस के लिए एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में बेहतर वैक्सीन कौन सी है? क्लिनिकल ट्रायल्स में दोनों ही वैक्सीन वायरस को रोकने में कारगर पाई गई हैं, इसीलिए दोनों ही वैक्सीन बेहतर हैं। क्या मैं दोनों वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन कभी भी लगवा सकता हूं अपने मन से? नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे वहाँ कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। मुझे पहले कोरोना हुआ था, अब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हूँ। क्या अभी भी मुझको वैक्सीन की जरूरत है? बिल्कुल, कोरोना के कई मामले रीइंफेक्शन के हैं, इसलिए आप रिकवर हो गए हों तब भी वैक्सीन लगवाएं। किन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? प्रेग्नेंट महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं, कोरोना मरीज या किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति वैक्सीन न लगवाएं। मैंने पहला डोज कोवैक्सीन का लगवाया, दूसरा कोविशील्ड का लगवा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आप पहला डोज जिस भी वैक्सीन का लगवा रहे हैं दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लगवाएं। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाना पड़ेगा? बिल्कुल, वैक्सीन लगवाने के बाद भी पहले की तरह ही सावधानी बरतना जरूरी है। शरीर में एंटीबॉडी बनना कब शुरू होगी? वैक्सीन के दोनों डोजेस लेने के 2 से 3 हफ्तों के भीतर शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। वैक्सीन लगने के बाद किस तरीके के लक्षण दिख सकते हैं? जिस जगह वैक्सीन लगाई गई वहां हल्का दर्द, सिर दर्द, बुखार, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ऐसा होने पर डॉक्टर की सलाह से दवा ले सकते हैं। क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है? वैक्सीन कोरोना से बचाव की 100% गारंटी नहीं देती है, लेकिन कोरोना से लड़ने में आपकी शक्ति जरूर बढ़ा देती है। वैक्सीन से पीरियड्स पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, पीरियड्स एक पूरी तरह से नेचुरल प्रक्रिया है। वैक्सीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीन की कीमत कितनी है? सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में दोनों ही वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही हैं। प्राइवेट अस्पतालों में आपको वैक्सीन के एक डोज के लिए 250 रुपए देने होंगे। तो उम्मीद है वैक्सीनेशन को लेकर सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को हराएं। Okay, so this is what related to vaccination. Now I want to ask you personally, what is the problem in your area, and what do you think about wearing a mask, taking a vaccine, everything, whatever you want to tell, you want to share, that we want to know actually. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes. Why the present is so less today? It's only 11 students.
सकाळच्या लेक्चरला पण एवढेच होते का? हो मॅम. Yes, what are the situations in your area, whether anyone in your family or anyone from your surroundings are affecting from the corona? Or have you started to think that we are going to take a vaccine and all? Yes, ma'am. We are starting the registration. Okay. And what do you think, wearing a mask is a compulsory, or it is only related to that thing that we are going outside? So police will hit us, or they will charge us something. They will give punishment. So that's why we are wearing a mask. No, ma'am, it is necessary for ourselves. Yes, actually the situation is going to be very critical now those days. Wearing mask is compulsory. At least Okay, just tell me, if suppose you go outside, what the precautions you take while going outside or while coming back to the home? Anyone tell me? while going outside in public place, we must take the precautions that we must keep the social distancing, and we must avoid to keep contact with other people. Also, yes, wearing mask and sanitization is also necessary. Okay, what do you do after coming back? If you have gone somewhere, ना कहीं तो आप लोग गए होंगे, at least for buying a vegetable and all. So what you have done after coming to the home? Either taking a bath or sanitize myself. Good. Yes, anyone else want to tell something? Starting with, okay, I will take the names. Abhijit Patil. Actually, student number of student presents are less, so we'll take one by one. Abhijit Patil, are you there? Yes, ma'am. Hello. What do you do? Uh, How are you? Wash hands by soap. अच्छा. Actually, where you stay? कहाँ पे रहते हो आप? Ardhanari. You can speak in Marathi also. Whatever you want to speak. गावाकडे राहतोय अर्धनारी. हाँ, कशी आहे तिथे परिस्थिती? पेशंट जास्त आहेत गावात. तुम्ही काय करतायत बाहेर गेला तर? का जातच नाही बाहेर? बाहेर जातच नाही. अच्छा, गुड वन. कोण तर घरी जात असतील ना बाहेर? जे काही इसेन्शियल्स आणायचे. हा, मग त्यांनी काय करतात घरी आल्यावर परत? काय ते जे प्रिकॉशन आहे ते वॉशिंग हँड्स ते सॅनिटायझर बाटली नेहमी सोबत असते. Okay. Bhagyashree Deshmukh, next student. Bhagyashree, are you there? येस मॅम. मॅम मी मराठीत बोलेन, चालेल ना? हो, ठीक आहे. बाहेर एवढी गंभीर परिस्थिती आहे, मला एवढं वाटतं की घरातल्या तरुणांनी काळजी घेतली पाहिजे. का तर घरातले जे वयस्कर लोक आहेत ते तरी जाणार नाही जास्त बाहेर. तरुण लोक जे जास्त आहेत तेच कामासाठी जास्त बाहेर जाणार आहेत. पण त्यांनी जर छान चांगली प्रिकॉशन्स घेतली तर घरातल्या सगळ्यांचाच जो धोका आहे तो कमी होईल. घरात जर लहान लेकर असतील किंवा मोठे जे वयस्कर असतील त्यांच्यापासून अंतर राखून राहायला पाहिजे. आणि स्वतःचे जे सगळे प्रिकॉशन्स आहेत, सॅनिटायझेशन करणं असो किंवा मास्क वापरणं असो, मुळात बाहेर जायलाच नको, कामासाठीच जायला पाहिजे. जरी केलं तरी सुद्धा सगळे प्रिकॉशन्स घेतले पाहिजेत. कारण तरुणांना जरी जर असं म्हणजे जे ते अफेक्ट झाले तर ते परत पुन्हा स्वतःहून कव्हर होऊ शकतात. पण जे 45 एजच्या पुढे आहेत किंवा 50 एजच्या पुढे आहेत ते नाही लवकर कव्हर होऊ शकत. त्यांच्यामुळे त्यांना त्रास होऊ नये ह्याची मुळात काळजी घ्यायला पाहिजे, एवढंच मला वाटतं. गुड. किरण पांढरे, नेक्स्ट.
Are you there? Hello, Hmm. ma'am. First of all, everyone should take proper care and of our family members also. And if we bring anything from outside, such as from anything, we should first of all, if it is vegetables, we should wash it with warm water, and then only Hmm. bring to our kitchen. And if any other things, then we should sanitize it and then only use it. Hmm. Hmm. So all of you are much more aware. Next, Komal Jagtap. Are you there, Komal? Yes, ma'am. Yes. How are you? हाँ मॅम. कसे आय एम आहात? नाईस. छान आहे मॅम. ओके. सांगा तुमच्याकडे काय चालू आहे? हॅलो मॅम, हाऊ आर यू? सॉरी मॅम, माझा लहान मुलगा आहे तो जास्त त्याला कॉन्टॅक्ट करतोय. ओके ओके. काळजी घ्या त्यांची पण. हो. रोही म्हणजे आम्ही घेतो रोहिणी घरात दासी. सगळीच काळजी घरात लहान. हाँ ठीक है. नेक्स्ट रोहिणी दासी. Yes, ma'am. Ma'am, we should avoid the going outside if it's not necessary, and if it's necessary, then we should take care of proper precautions that we should wear mask and sanitizer and all. Okay, next Shivani. Yes, ma'am. Yes, are you there? Yes, ma'am, I'm there. What is the Morning, ma'am. situation? Ma'am, due to some people, they were, I mean, wherever we stay, there were some people who arrived from Pune. So what happened is they were asymptomatic, means they did not have any kind of symptoms of coronavirus, but they had one, I don't know what is, kitty party something, because them other people had symptoms. They did not have any symptoms, but अच्छा. because of them, others had symptoms. So when everyone got tested, everyone's testing showed negative result, but जितने भी पेशेंट्स मैम बाद में फिर से टेस्टिंग करवाए तो उनकी टेस्टिंग फिर पहले सुबह तो नेगेटिव आई थी, फिर शाम को पॉजिटिव आई. In the morning when they got tested, they were, you know, they were thinking they might not have corona, but वो सुबह से कंटिन्यूसली टेस्ट का टेंशन लेते वक्त मतलब उनको एंजाइटी हुई, तो जब शाम को फिर से चेक किया तो उनका पॉजिटिव आया. So because of this, everyone started taking precaution in my area. Nobody was having severe symptoms, but then too we started avoiding going to anybody's house and wearing mask, sanitizing. Yes, ma'am. Shivani, if you're not having a problem, will you tell me which area you are living? Yes, ma'am. Samrat Chowk, ma'am. Okay. Are you living in a flat, मतलब apartment type? No, ma'am. No, ma'am. We have our house. Okay. Good one. Take precautions. Avoid going outside. You should not have a contact with other people. You know. Shrutikirti. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, you have told now. Yes, ma'am. How are you, ma'am? I am also good. Actually, due to Ramzan, I am simply relaxing in a home because रमजान में कुछ होता नहीं है. दिन भर घर में मतलब खाना तो होता नहीं पेट में, तो सिंपली रिलैक्स रहते और कुछ नहीं. बाहर तो नहीं जाते हम लोग. गए तो मेरे हस्बैंड जाते हैं, वही सब कुछ लेके आते हैं. Take precautions, ma'am, and take care also. Okay, thank you. Sneha Raut. Yes, ma'am. Yes. मॅम आम्ही गावाकडे शेतात राहतो, त्यामुळे भाजीपाल्याची तर काही प्रॉब्लेमच नाही. आणि बाहेर जावं लागलं तर 15 दिवसातून एकदा बाजार वगैरे आणायला गेलं तर सगळं सॅनिटाईज करूनच घेतो. त्यामुळं हां. म्हणजे तुमच्या शेतात आहेत का सगळे भाज्या हो. वगैरे? सगळे नाहीत, पण
हा जे लागतात तेवढे. हा आहेत. गुड. आणि आणि कोरोनाचे पण पेशंट पॉझिटिव्ह होते, पण जास्त सिरियस नव्हते. होते तेवढे सगळे रिकवर झालेत. 2-3 फॅमिली होते ते. नेक्स्ट निंगने तायक्का. येस मॅम. गुड मॉर्निंग मॅम. गुड मॉर्निंग. मॅम आम्ही पण शेतात राहतो, त्यामुळे काय एवढं प्रॉब्लेम नाही. आम्ही खूप लकी आहोत, कारण आमच्या गावात एकही कोरोना पेशंट मिळाला नाही अजून पण. अरे वा. कुठलं गाव आहे? कुसूर तालुका, दक्षिण सोलापूर. अच्छा. त्यामुळं मी काय एवढं हे केलं नाही, शेतात राहतो ना मॅडम त्यामुळे. कुठं बाहेर गेले तर आल्यावर सॅनिटायझर लावते. आम्ही तर बाहेरच जात नाही मॅडम. गुड वन. Okay. So anyone else want to add anything related to vaccination and all? So I think everyone should take a vaccination as it is available freely, and so that we can have the immunity power will be increasing and all. So I think you should take it. If you're not having any type of a problem, you should discuss with your parents, your सराउंडिंग्स, जो भी आपके घर पे बड़े हैं उन लोग से डिस्कस करो और स्टार्ट डूइंग वैक्सीनेशन, because it is consisting of 2 stages, first and second one. After first stage it is some amount of a time, after that you have to take the second dose and all. Okay, so some of the things that VC ma'am told us that we should discuss after every 15 days to every student, that what is the situation in their surrounding and all. Okay, so actually I was wanted to do, but I was thinking, is it okay with you people and all, because sometimes some may be having a problem to share the things right now. So let us go for the next one, that is everyone want to see what are the answers of numerical analysis, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Yes, I'm sharing this. Okay, this is what the first question. I think it is easy to solve. Yes, what are the answers you have calculated? First one, ma'am. Okay. Eigenvalues of A are, okay. You can do the calculation. Simply we have to find out, right, A was the correct answer for this. Let's go for the next one, that Newton's difference interpolation formula is useful for interpolation near the beginning of the set of tabulated values. Yes, what will be the answer for this? Forward. First one, forward, ma'am. Yes, forward. So A is a correct option.
Next, round off the number. Correct up to 4 significant digits. Again, the answer is a 2.149. Correct up to 4 significant digit means what you have to find out up to 4. So here you can see 2.148. After 8, it is 6. 6 is greater than 5. So we have to add one more digit in the previous one. That 8 will become 9. So answer is 2.149. Okay. Yes, ma'am. Next is actually here there is some printing mistake, backward difference. Instead of that it should be forward. You can go with the notation itself, delta y2. What is the formula for delta y2 forward difference? हॅलो मॅम Ma'am, we have calculated लिहिलं backward. होतं म्हणून आम्ही डायरेक्ट बॅकवर्ड डिफरन्सच लिहिलं Yes, आणि ma'am. फॉरवर्ड Okay. डिफरन्स So what is the answer? What you have written Y2 for minus forward? Y3 Okay. minus Y2 मॅम Y2 minus और Y1 backward. So for 2 points are there na, so I have to add 2 points. Those who have answer, सभी को 2 points एक्स्ट्रा देने होंगे. अगर किसी ने A लिखा है तो उनको 2 points एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे because already they got the answer as A, so they have already got the 2 points. Okay. Next is the formula for the percentage error. B option. Relative error into 100. Okay, this is easy one. The equation is known as algebraic. Next is Newton-Raphson method fails when f dash of x is 0. That is B is a correct answer. Next, actually this is a formula for the Lagrange interpolation. The correct answer is B. I hope you have written it. Yes, ma'am. Okay. The symbol used for averaging operator. It's mu. Correct. B is the correct answer. Next, Newton-Raphson formula for the square root of a number. We have calculated this, I hope. Yes, ma'am. Reciprocal साठी दिलं होतं, 1/19 साठी वगैरे दिलं होतं. So C is a correct option for this. Yes, ma'am. Yes, fourth divided difference of the polynomial over the points. Yes. You have to find out delta raised to 4 for this polynomial. Yes, ma'am. How you have found? Can anyone tell me? Not x1 करायचं आणि डेल्टा y नॉट करून करायचं. Actually, it was time consuming, so that's why I given the 2 points for this. The correct answer for this is B. Which of the convergence is sensitive to the starting values? The correct answer is Newton-Raphson method A. Because if you are going to have some value in such a way that somewhere you are getting f dash of x is 0, so you have to change the initial condition. Okay. हॅलो मॅम. Yes. किती मार्कचा क्वेश्चन आहे हा? 1 मार्कचा आहे. Okay. You can see here answer E. Even whenever you Yes, open ma'am. this sheet, you can see the answers, how many marks are there for the corresponding answer. Next, mu into delta, formula of mu into formula of delta, you have to multiply and then you can answer.
D 1/2 delta plus. D is a correct option. Okay, next. For decreasing the operations in the Newton-Raphson method, value of f dash must be increased. Okay, as you increase the value of f dash, the number of iterations will be decreasing, no? Because it depends on the value of f dash. So, what is the formula for Newton-Raphson? Can anyone tell me? Xn plus 1 is equal to xn xn minus minus f of f of xn upon xn. f dash of xn. So whenever you are Xn going minus to f take of f dash is more, f dash more means 1 upon the quantity will be more, so it is 1 upon that will be tending to 0. So hence you will get number of iterations will be sorry, here for decreasing the number of iterations we should have f dash of x is increased. Okay, as you increase f dash of x, the number of iterations will be decreasing. हा किती मार्काला होता मॅडम क्वेश्चन? 2 marks. The root of a equation f of x equal to 0 lies in the interval a to b if. This is actually the theorem I told you before the bisection method. Yes, ma'am. F of a into f of b is less than 0. That is C is a correct answer. Yes, ma'am. The polynomial equation of nth degree has that dash root. Yes. Yes, ma'am. How many roots are there for polynomial? N roots. At least n, na? Yes, ma'am. So you can have the option as A. Let us go for using bisection method. The real root of this equation is near to. First one, ma'am. Okay. Hello, ma'am. हाँ. ह्या क्वेश्चनचा आन्सर 2.97 असं काहीतरी येते, मग नियर टू 3 येईल ना? सगळ्यांचा आन्सर सेमच आला का? 2.9 असंच आलंय. I got first, ma'am. Yes? I got first 2.75. Yes, I have also calculated this and it is there in your recommended book also. The answer is 2.75. Okay, ma'am. As it was calculated, so I have given the 3 points or 3 marks for this. The next method of false position is also known as regular falsing. That is, correct option is B. Okay, next is again, actually this question was repeated. The round off of the value correct up to 3 significant digit is as 8 is greater than 5, so you have to add one more number, so it is 2.15. Okay. Okay, ma'am. Next, for the function, consider the initial approximation is at x equal to 2. Value of next approximation correct up to 2 decimal places. What is the answer? You have calculated. वन 1.0 असं काहीतरी आलं मॅडम तेव्हा म्हणून 1 लिहिलं. Okay. Actually, the correct answer is 1.33. So that's why I told you whenever you are going to solve the examples of iteration, so you should take at least 4 significant digit and after that you can verify which one is a correct. जब भी आप iteration method solve करते हो या any example which you are solving in the numerical analysis, जो आप कैलसी यूज करते हो ना, तो उसमें अगर आप कोई वैल्यू पुटअप कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 4 डिजिट्स लेना चाहिए. जस्ट लाइक इफ योर आंसर इज
1.6798 and something. So you have to collect at least 4 significant digits. And afterwards, when you are getting the correct answer, suppose after 5 iteration you are getting the answer, so you can then take 2 or 3 digits. At that time also you should take a 4 digits. But if you want to have a very short answer, you can take a 2 or 3 digits. So whenever you are going to solve any example in the numerical analysis, you should take at least 4 significant digits from your calci. Okay. मार्काला होता मॅडम क्वेश्चन 2 मार्कासाठी. Next, Newton-Raphson method is applicable to the solution of both algebraic and transcendental equations. Transcendental means what? The equations including trigonometric and e raised to like that. Okay. So, correct answer is A. Okay, anyone having any type of a doubt related to this? No, ma'am. So that 2 marks will be given for every student, those who haven't answered the option A, because it was a mistake actually, the backward difference formula, no? Those who have answered A, they have already got the 2 marks, so remaining student will have more 2 marks, so it will be okay. Yes. हॅलो मॅम. मॅम ते डिवायडेड डिफरन्सचा क्वेश्चन बघायचा. डिवायडेड डिफरन्सचा हा क्वेश्चन जरा हे करा की, तिथं डाऊट आहे मॅम. मॅम ते आन्सर वेगळं येत आहे डिवायडेड डिफरन्सचं. कोणचा डिवायडेड डिफरन्स? फोर्थ डिवायडेड डिफरन्स हे क्वेश्चन आहे का? येस मॅम. मॅम divided difference of polynomial higher than n+1 divided difference असेल तर त्याचा आन्सर 0 येतं ना. n डिग्रीची पॉलिनॉमियल असेल तर Yes, ma'am. n+1 divided difference is 0. राईट. सॉरी फॉर दॅट. तुम्ही कॅल्क्युलेट केला त्याचा काय आन्सर आला होता? नो मॅम. No, ma'am. That is so नाही wrong. कॅल्क्युलेट केलं, पण डायरेक्ट त्या रूलनुसार आन्सर दिलं. Okay, for this one, how many marks are there? 2 points. Again, you will get 2 points. If you have answered option is B, so you will not get. So D is a correct option for this. Okay. Yes, anyone else having a doubt? Yes, ma'am. Yes. मॅम फॉल्स पोझिशन आणि बायसेक्शन मेथडनी जर एकाच फॉल्स पोझिशन आणि एकच पॉलिनॉमियल 2 मेथडनी वेगळा सॉल्व्ह केलं तर आन्सर तेच येतं का वेगळं वेगळं? मेथडमुळे थोडाफार डिफरन्स येईल, कारण की सपोज आन्सर इज 2.3 समथिंग, तर 2.3 हे तर कॉमन पाहिजे, पुढचे डिजिट्स मे बी डिफरंट असतील, कारण की तुमचे फॉर्म्युलेच डिफरंट आहे ना. बायसेक्शन मध्ये आपण इटरेशन फॉलो करतो, फॉल्स पोझिशन मध्ये फॉर्म्युला आहे, तर तिथे थोडाफार डिफरन्स येऊ शकतो. ओके मॅम. बायसेक्शन मेथडचं तेवढं ते एक्झाम्पल ना, ते मी सॉल्व केलेत 1.33 समथिंग. हेच ना, इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन अप टू 1-2 डेसिमल प्लेसेस. नाही मॅम, दुसरं ते बायसेक्शन मेथडनं सॉल्व्ह करायचं होतं, ते 2.97 आन्सर आलेलं माझं. त्याच्या ना, त्यासाठीच मी सांगितलंय ना तुम्हाला, करेक्ट अप टू 4 सिग्निफिकंट डिजिट कलेक्ट करायचं, मग नंतर ते इव्हॅल्युएट करायचं. ओके.
Okay, anyone else having any type of doubt? Because almost integral equation का भी syllabus completion पे है. Since we are remaining with only Green's function का भी एक example हमने लिया है, और सिर्फ एक स्टर्म ल्यूविस प्रॉब्लम रिमेनिंग है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है इंटीग्रल इक्वेशन. Start doing your study. Any doubt related to my teaching की हे समजत नाही, खूप फास्ट होते, खूप स्लो होते, किंवा एक्झाम्पल जास्त घेत नाही का, थेरी एक्सप्लेन करत नाही, एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन आस्क. Okay, I will stop the recording so that you can speak.